Good evening. On behalf of the Women's Cell, Internal Complaints Committee, NSS units, and Health Unit of Belda College, I extend a warm welcome to our respected principal, Belda College, Dr. Manovendra Mondol, distinguished guests, esteemed speakers, colleagues, and my dear students, in this one day state level webinar on the occasion of International Women's Day 2022. We celebrate International Women's Day on 8th of March every year with its root attached to women's labor movement back in 1900. However, International Women's Day was celebrated for the first time by the United Nations in 1975. Then in December 1977, the General Assembly adopted a resolution proclaiming a United Nations Day for Women's Rights and international peace to be observed on any day of the year by member states in accordance with their historical and national traditions. From 1996 onwards, the United Nations announced their first annual theme, Celebrating the Past, Planning for the Future, which was followed in 1997 with Women at the Peace Table, in 1998 with Women and Human Rights, in 1999 The World Free of Violence Against Women, and so on each year until the current. Last year, the theme was I Choose to Challenge, and this year's theme is Break the Bias. I now invite the secretary of this webinar, Dr. Lipika Mondol, presiding officer, ICC, and program officer, NSS units, Belda College, to welcome our esteemed dignitaries. Thank you, Dr. Shaili Chaudhary, convener of today's program. Very good evening to all. Hope you all are fit and fine in this pandemic situation. I bid a very warm welcome to all the dignitaries and delegates and all the participants who took out their valuable time and joined us today to be a part of this one-day state-level webinar on women's health and legal empowerment on the occasion of International Women's Day. This year, the theme is Break the Bias. It is very true that we all have biases. It is part of being human. Gender bias and gender stereotypes are so deeply entrenched in our culture that people of all gender fall into gender pitfalls. The aim and agenda is always to help learn and grow. We must all strive to break the prejudice and biasness in our actions, thoughts, and deeds. The true significance of female empowerment lies in adopting humanitarian mindset to think beyond traditionalism, beyond the common prejudice and stereotypes. Let us all stand together and move together towards gender equality. It's my great pleasure to extend my warm welcome to our chief patron of today's one day state level webinar, Dr. Manavendra Mondol, Principal, Belda College, who encourage us for conducting this type of program for encouraging and motivating our stakeholders. I extend my warm welcome to our chief guest of today's program, Mr. Binoy Kumar, Regional Directorate of Kolkata and NSS Kolkata. And I would like to extend my warm welcome to our special guest, Dr. Devdulal Banerjee, Program Coordinator, NSS Cell, Vidyasagar University. I would like to extend my warm welcome to our keynote speaker, Dr. Biplabendu Talukdar, Assistant Professor, Department of Hematology and Blood Transfusion, Medical College Hospital, Kolkata, and Program Officer, State Blood Cell and Hemoglobinopathy Control Program, Department of Health and Family Welfare, Government of West Bengal. And I would like to extend my warm welcome to our resource person, Ms.
Rukshana Irani, Assistant Professor, Department of Food and Nutrition, Radhiki College, and Ms. Shoumanti Moitro Guho, Advocate, Bankshall Court, Kolkata. Madam, welcome you in this program. I would like to extend my warm welcome to Dr. Rashid Ponda, Coordinator IQSC, and all the members of IQSC and all the members of Women's Cell and ICC and Health Unit of Belda College, and all the faculty members of different departments of Belda College. I would like to extend my warm welcome to Dr. Sritama Mishra, Joint Secretary of today's program, Dr. Shoili Chaudhary, convener of today's program, and Ria Mondol and Urchita Saha, joint convener of today's program. Last but not the least, I would like to extend my warm welcome to all the students and volunteers, NSS volunteers of our college and who have participated in different college of West Bengal and all over India. I extend my warm welcome to you all. Thank you, and over to you, Dr. Shoili Chaudhary. Thank you, Dr. Lipika Mondol, for the welcome speech. I now invite our chief guest, Mr. Vinay Kumar, Regional Director, RD Kolkata, to share a few words with our participants and inspire them. Sir, over to you. थैंक यू मैम। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, रिसोर्स पर्सन, our program coordinator, principal, NSS program officer, all NSS volunteer. आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। आप सभी को ढेर सारी बधाई, शुभकामना, शुभेच्छा। आज का डेट सबको पता है, हमारे रिसोर्स पर्सन भी बता रहे हैं। मेरा कुछ थोड़ा सा इससे हटके विचार मैं इसमें रखूंगा। वाई केवल 8 तारीख को ही क्यों याद करें हम? 8 मार्च पूरे विश्व में वुमेन्स डे के रूप में मनाया जाता है। वाई 8 ही क्यों? 365 दिन क्यों नहीं? इसका जवाब हम सबके पास नहीं भी है और है भी। भारत एक ऐसा देश है जिसका अतीत काफी प्राचीन है। हजारों वर्ष से यहाँ सभ्यताएं हैं और प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक भारत ही एक ऐसा देश है जहां नारियों को पूजा जाता है। जिस नारी के बारे में पूरा वर्ल्ड आज चिंतन कर रहा है, मनन कर रहा है, आज से हजारों वर्ष पहले हमारे पूर्वज ऋषि महात्मा नारी को शक्ति के रूप में प्रदर्शित किया है। नारी दुर्गा, नारी लक्ष्मी, नारी सरस्वती, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसके दर्शन के लिए हजारों मील दूर जाते हैं, जिसके दर्शन के लिए घंटों लाइन में लगे रहते हैं, उसी नारी को, उस नारी को शक्ति अधिकार देने के लिए आज यह डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्यों? ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है कि जिस नारी की शक्ति इतनी है, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी एक अवतार के रूप में देखा है और शक्ति पूरे विश्व में इसकी मान्यता है और शक्ति के बारे में सभी जानते हैं। उस नारी के बारे में, यह नारी जो आधुनिक नारी के रूप में भी लोग कहते हैं, हर पुरुषों से, जहां जेंडर की बात आती है, कहीं भी पीछे नहीं। आप देखेंगे सामाजिक कार्य हो, इसमें नारी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। देश की रक्षा की बात आती हो, बॉर्डर पर हमारी महिला शक्ति पहले से मौजूद है। जमीन पे एक ऑटो चलाने से लेके आकाश में एरोप्लेन चलाने तक, स्पेस में जाके रिसर्च करने तक नारियां कहीं भी पीछे नहीं। फिर क्यों 8 तारीख ही क्यों? यह हमारे मन की बात है। जिस नारी से हम अपने उत्पत्ति की बात करते हैं, जनरेशन की बात करते हैं, उस नारी के लिए अधिकार के लिए भी हम मीटिंग करें। जो नारी हमें सब कुछ देती है, एक बेटी के रूप में,
एक बहन के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक मां के रूप में। जहां एक बेटी के रूप में श्रद्धेय, आदरणीय है, प्यारी है, बहन के लिए मित्रवत है, पत्नी के रूप में मित्रवत है, श्रद्धेय है, माता के रूप में पूजनीय है, उस नारी का अधिकार के लिए मीटिंग। मेरा यह मानना है कि जो हमारी मानसिकता है इसको चेंज करने की आवश्यकता है। आप किसी भी क्षेत्र में लगा दें, मेरा तो यह मानना है कि नारियां बढ़ चढ़ के आगे आती है, और जहां तक पुरुषों की बात है वो उनसे आगे रहती है। बट हमारी मानसिकता, हमारी सोच, हमारी थिंकिंग उनको आगे बढ़ने नहीं देती। इस चीज की चिंता करनी है, ना कि नारी की शक्ति को देखना है। अगर नारी की शक्ति को देखें तो एक से एक विभूति हमारे समाज में मिलेंगी, वो आजादी की लड़ाई से, उसके पहले और आधुनिक काल में, जो हमसे कहीं भी पीछे नहीं। तो हमें उन्हें एक सम्मान और एक आदर देना है। मेरी एक छोटी सी प्रार्थना रहती है कि जिस नारी के बारे में हम बात करते हैं उसमें कुछ ऐसी नारियां हैं जो नारी की दुश्मन बनी हुई है। बेटी के रूप में स्वीकार है, बेटी के रूप में स्वीकार है, अपने पत्नी के रूप में स्वीकार है, बहन के रूप में स्वीकार है। अगर वहीं अब मदर इन लॉ बनती है तो फिर एक बेटी को लाने के लिए इतना हिचक क्यों? जिस नारी की दर्शन के लिए घंटों मंदिरों में खड़े रहते हैं, उस नारी को लाने में हॉस्पिटल क्यों जाते हैं? उसको ना लाए इसके लिए हॉस्पिटल क्यों जाते हैं? इस पर सोचने की बात है। अगर ये मानसिकता अगर नहीं हटी तो हम कितना भी मीटिंग कर लें, कितना भी आगे बढ़ाने की बात कर लें, आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहले हम अपनी मानसिकता को चेंज करें। जिस नारी को हम पूजते हैं उसको एक सही सम्मान दें। आज नवरात्राओं में मैं देखता हूँ बैठ के देवी के रूप में छोटे छोटे बच्चियों को पूजा जाता है, नारी की पूजा करते हैं, और वही नवरात्र खत्म होते ही उसी को एक अलग दृष्टि से देखते हैं। क्यों? इस नजरिए की बदलने की आवश्यकता है। तभी हम एक नारी को सशक्त बना सकते हैं। एक उनका सम्मान जब तक नहीं देंगे यह नारी सशक्त नहीं हो पाएगी। जब तक उनके मन में, उनके दिल में यह भावना नहीं आएगी कि हम सुरक्षित हैं, वह नहीं हो सकती। और मानसिकता पुरुषों का, हर बात में देखें पुरुष प्रधान, यही देश भारत जहां नारी प्रधान भी समाज मौजूद है। नॉर्थ ईस्ट में कुछ राज्यों में आप जाएंगे, वहां नारियां आज भी नारी प्रधान रूप में समाज को देखा जाता है। जहां लड़के हमारे समाज में विवाह करके लड़कियों को अपने घर लाते हैं, उनके समाज में लड़कियां लड़कों के विवाह करके अपने घर में लाती हैं, और उन लड़कियों के बीच में पैतृक संपत्ति का बंटवारा होता है। तो ये आज का बात नहीं है, आदिकाल से उनके पास आ रहा है। वो समाज हमारे बीच क्यों नहीं? अगर नारियां हमारे साथ काम करती हैं तो उनको वो सम्मान क्यों नहीं देते हैं? क्यों हम ये सोचते हैं कि ये नहीं कर पाएंगे? इस सोच को बदलना है। अगर कोई पोस्ट की बात आती है, नारियां आज एक से एक बड़े पोस्ट पर बैठी हुई हैं, लेकिन फिर भी एक प्रश्न उठता है, क्या ये कर लेगी? क्यों नहीं? वाई नॉट? तो इसलिए आप सभी से आह्वान है और मेरा एक प्रार्थना है कि इस पर हम चर्चाएं करें, कब हुआ, कैसे करना है, ठीक है, लेकिन सबसे पहले अपने नजरिया को बदलें। जब तक अपने दृष्टिकोण को, अपने दृष्टि को नहीं बदलेंगे, समाज हमारा दुरुस्त नहीं हो सकता है, सुधर नहीं सकता है। पुनः आप सबसे आग्रह है कि इसको अपने नजरियों को बदलकर हम नारी को वो जरूर सम्मान दें, ताकि हमारे कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ सके, समाज में प्रगति ला सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आज हमारी कॉलेज में बहुत सारे प्रोग्राम इंटरनेशनल वुमेन्स डे के लिए हम लोग अरेंज किए हैं। तो हमारी एनएसएस से स्वयं सिद्धा एक सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम हम लोग आज ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं। हमारी फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की सर अध्यापक राजेशी गायन वो ट्रेन किया है स्टूडेंट को कैसे, वो हम लोग वो वीडियो एंड फोटोज हम लोग अपलोड भी किए हैं। और हमारी कॉलेज में सोशियोलॉजी के साथ सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में एक पोस्टर कंपटीशन और एक स्पेशल लेक्चर भी ऑर्गेनाइज किए हैं वुमेन एडुकेटर्स ऑफ इंडिया, एंड पोस्टर कंपटीशन भी हुए हैं। आज बहुत सारे प्रोग्राम अरेंज किए। लास्टली आज हम लोग वेबिनार भी अरेंज किए हैं। और सर आप हमारे साथ हैं और हर प्रोग्राम में आप
हमारी जो वॉलंटियर्स है उनको आप इनकरेज करते हैं, आपको मोटिवेटिंग स्पीच बहुत इनकरेज भी करते हैं हमारे स्टूडेंट्स को। तो अब तो कॉलेज खुल गया, हम लोग ये आशा करती हूँ आप हमारी कॉलेज में आएंगे और बहुत अच्छा प्रोग्राम हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर पाऊंगी। ओके, थैंक यू मैम। आपका जो सेल्फ डिफेंस का प्रोग्राम था ये ऑलरेडी एनएसएस के द्वारा नेशनल लेवल पर ट्यूट हो चुका है, आप उसको देख सकती हैं। आपके कहने के पहले हम लोगों ने इसको पहले दिल्ली भेजकर उसको ट्यूट भी करा दिया, क्योंकि नारी शक्ति की बात आती है, नारी कहीं कम नहीं है, बस हमारी मानसिकता बदलने की आवश्यकता है, बाकी तो हम लोग से भी आगे आप हैं। और आप एक चीज और मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, क्योंकि वेबिनार है, समय अधिक ना लूंगा, कि अभी हमारा नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल चल रहा था पूरे इंडिया में, जिसमें वेस्ट बंगाल में भी काफ़ी लड़के लड़कियां भाग लिए, जिसमें लड़कियों की संख्या अधिक थी ऑल ओवर वेस्ट बंगाल। और गर्व की बात है मेरे लिए और आप सबके लिए भी, कुछ के लिए नहीं हो सकता है लेकिन मेरे लिए तो गर्व की बात है कि हमारी 3 देवियां फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट लेवल पर आई हैं और तीनों आज दिल्ली पहुंच चुकी फ्लाइट से, और वो नेशनल लेवल में जो हमारा पार्लियामेंट है, जो कंबाइंड जहाँ सेशन चलता है उसमें बैठ के अपना स्पीच देंगे और नेशनल लेवल जो हमारा यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल है उसमें शिरकत करने जा रही हैं 10 और 11 को। इसकी लाइव टेलीकास्ट भी आप देख सकती हैं। तो हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे यहाँ से तीनों की तीनों देवियां ही गई हैं, क्योंकि ये माँ काली और माँ सरस्वती की धरती है और लक्ष्मी की धरती है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो इस वेबिनार में मैं कहना चाहूंगा कि कहीं भी कम नहीं है, हाँ लड़के जरूर कम हो रहे हैं, पीछे हो रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि नारियां डोमिनेट करें समाज को, न कि पुरुष प्रधान देश, हमारा पुरुष प्रधान समाज कहलाए। धन्यवाद मैडम, आपको बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को थैंक यू सर। और उनके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं जो हमारी वॉलंटियर्स वो दिल्ली पहुंच चुके हैं ये प्रोग्राम के लिए, बहुत सारे शुभकामना उनके लिए है, वो कुछ खास कुछ करके वो दिखाएंगे। थोड़ी दिन पहले हम लोग आरडीसी कंप्लीट किए हैं, बहुत सारा प्रोग्राम में और बहुत सारा इनकरेजिंग प्रोग्राम कैसे हो सकता है वो भी हम सीख चुके हैं उधर से, तो बहुत ही अच्छा है। वो स्टूडेंट आशा करती हूँ वो बहुत नाम रोशन करेंगे वो हमारी एनएसएस की। तो सर बहुत ही अच्छा है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम लोगों का वॉलंटियर जो है उनको हम आगे बढ़ाने का बहुत सारा कोशिश कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा बात है। सर थैंक यू सर। ये इसी स्टेज से आपको हम इनवाइट करती हूँ हमारी कॉलेज में आइए और हमारी वॉलंटियर जो काम करते हैं उनको आप उत्साह प्रदान कीजिए सर। थैंक जरूर यू जरूर, वेरी मच। क्योंकि आपके कोऑर्डिनेटर भी आगे हैं, बहुत अच्छे जुड़ आगे चुके हैं। हैं हमारे साथ। हाँ, अच्छा जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है और यस काफी सर। अच्छा काम कर रहे हैं। तो आई यस सर। होप कि बहुत अच्छा आपके यूनिवर्सिटी में होगा, मैं जरूर कोशिश करूंगा आपके कॉलेज में आने So का। I would like to hand it over the microphone to Dr. Shaili Choudhury, convener of today's program. Uh, Thank you, sir. Thank you for your inspiring speech, inspiring lecture. Now I would like to request our special guest, Dr. Devdulal Banerjee, Program Coordinator, NSS Cell, Vidyasagar University, to please say and share a few words with our volunteers. নমস্কার। প্রথমেই আমি আমার ধন্যবাদ ওই কলেজের প্রিন্সিপাল তাকে দিচ্ছি, তিনি এই অনুষ্ঠানটি অর্গানাইজ করার জন্য অনুমতি দিয়েছেন এবং এই এনএসএস আজকে এই দিনটি সুন্দরভাবে পালন করছে। আমি মেরি মানে থ্যাঙ্কস টু বিনয় কুমারজি, thanks to Lipika madam and all other teachers, staff members of that college, and the NSS volunteers and other students. আজ একটি খুব মানে সুন্দর দিন, মানে দিনটি প্রতিদিনই আমরা আজকে হয়তো বিশেষভাবে নারী দিবস বা মহিলা দিবস আমরা আন্তর্জাতিকভাবে পালন করছি, এবং কি কারণে করছি, কেন করছি, বিনয় কুমারজি এতক্ষণ আমাদের সেগুলো বলেছেন। আমি শুনছিলাম, খুব সুন্দরভাবে উনি বলছিলেন আজকের এই দিনটির তাৎপর্য। আমিও কিছুক্ষণ আগেই আরো বেশ কয়েকটি কলেজের প্রোগ্রাম চলছে, আমি ফিজিক্যালি রাজা এন এল খান ওমেন্স কলেজে ছিলাম, অন্যান্য কলেজেরও প্রোগ্রাম চলছে, মাঝে মাঝে আমাকে জয়েন করতে হচ্ছে সেখানে। এটা খুব মানে আনন্দের ব্যাপার যে আমাদের
বিভিন্ন কলেজগুলো তারা কিন্তু আজকে এই ওমেন্স ডে পালন করছে এবং খুব ভালোভাবে, মানে সেই দিনে কেবলমাত্র একটা ওয়েবিনার, কয়েকটা বক্তব্য এরকম নয়। লিপিকা ম্যাডাম একটু আগেই বললেন ওনার প্রোগ্রাম আজ সকাল থেকেই শুরু হয়েছে, বিভিন্ন প্রোগ্রাম। এবং কি বলবো যে এনএসএস ভলেন্টিয়ার, সেখানে কিন্তু ভলেন্টিয়ারদের একটা হিউজ পার্সেন্টেজ, মেবি মানে 50%-এর কাছাকাছি আমাদের ছাত্রীরা। সেই ছাত্রীরা তারা বিভিন্ন সময়তে, বিশেষ করে এই কোভিডের সময়তে আমরা গত 2 বছরে দেখেছি তারা কিন্তু একটা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে আমাদের সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আমরা বাড়িতে জানি যে বাড়িতে একটি বাড়ি সুস্থ থাকবে যদি বাড়ির যারা গৃহিণী বা মহিলারা যারা আছেন তারা যদি পরিবারটিকে সুস্থভাবে নিয়ে যান। তো আহ মানে সবাইকে মিলিয়েই কিন্তু এগিয়ে যাওয়া, সেখানে আমরা বিভিন্ন হয়তো দেখি যে বাইরের যে কাজকর্ম, বিশেষ করে যে বিভিন্ন অফিসে বা বিভিন্ন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়, সেখানে যে মহিলাদের হয়তো পার্টিসিপেশন আরো একটু বেশি হওয়া দরকার, কারণ আমাদের মধ্যে হয়তো এখনো আমরা সেইভাবে মহিলাদেরকে এগিয়ে নিয়ে আসতে পারিনি যেখানে তাদেরও পার্টিসিপেশন 50% থাকবে। তো আজকে আমি বেশি কিছু বলবো না, এখন যারা মুখ্য বক্তা আছেন তারাই বলবেন। আমি এটুকুই এনএসএস ভলেন্টিয়ারদের কাছে চাই, যেভাবে আমাদের লিপিকা ম্যাডাম প্রত্যেকটা কাজে একজন আমরা এনএসএস প্রোগ্রাম অফিসার খুঁজি, যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন এনএসএস প্রোগ্রাম অফিসার, মহিলা প্রোগ্রাম অফিসার, তিনি বিভিন্ন বাইরের যে কাজগুলো সেইগুলোতে এগিয়ে আসেন, কিন্তু সেখানে আমরা সবাইকে হয়তো সবসময় তাদের সাপোর্ট পাই না। কিন্তু লিপিকা ম্যাডাম দেখিয়ে দিয়েছেন, উনি কয়েকদিন আগেই একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যেটা রিপাবলিক ডে প্যারেড নিউ দিল্লিতে, সেখানে অনেকদিন থেকে, খালি সেটাই নয়, তার আগে কিন্তু উনি আমাদের এখানে রিজিওনাল লেভেলেও যেটা হয়েছিল আসামে, সেটাতে থেকেছিলেন। ফলে উনি আমাদের কাছে, আমাদের সামনে আজকের যে এই দিবস, সেই দিবসে একজন আদর্শ নারী ওনাকে বলতে পারি, যে উনি কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের কাছে ইন্সপিরেশন, যে নিজে এইভাবে এগিয়ে এসে সমস্ত ছাত্রছাত্রীদেরকে নিয়ে উনি কিন্তু কাজগুলো করছেন। এই জন্য ওনাকেও আমি আমার তরফ থেকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই, এবং সমস্ত ছাত্রী এবং ছাত্র সবাইকেই, যেহেতু আজকে নারী দিবস, তাই মহিলাদের বিশেষ করে আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা থাকলো, যে আগামী দিনগুলো তোমাদের মানে কি বলবো, তোমরা সমাজের মূল স্রোতের সঙ্গে, যেখানে তোমরাও এগিয়ে এসে নিজেদের কাজগুলো করবে এবং আমাদের সমাজের মুখ তথা দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে, এই আশা রেখে সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করব। অনেক ধন্যবাদ ডক্টর দীপ্তিলাল ব্যানার্জি, প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর এনএসএস সেল বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি। স্যার, আজকে আমি একটাই কথা বলবো, আপনি আমার কথা বললেন, অনেক ধন্যবাদ, কিন্তু আমার কলেজে আমি একা, এটা তো একটা টিম ওয়ার্ক, তাই একা কখনোই হয় না। তো আমার সঙ্গে এখন এই কলেজে বসেই প্রোগ্রাম করছি, এবং এই প্রোগ্রামে আমার সঙ্গে যারা রয়েছেন তারাও দুজন ম্যাডাম। তো আমরা বলবো যে শুধু আমি নয়, আমার টিম মেম্বার যারা, এবং আমাদের আজকের প্রোগ্রামে আরো দুজন ম্যাডাম রয়েছেন যারা আমাদের জয়েন্ট কনভেনার। না 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 না, একদম সঠিক, যে মানে আমি সমস্ত ম্যাডামদেরই বলছি যে সবাই এগিয়ে। সুন্দর সমাজ গড়ে তুলতে পারবো, বা আমাদের ছাত্রছাত্রীদেরকে আমরা এগিয়ে দেবো। কখনোই শুধুমাত্র নারী বা শুধুমাত্র পুরুষ যে ডেভেলপমেন্ট করতে পারবে তা নয়। তো আমার মনে হয় যে সবচেয়ে ভালো হবে কোনো ডে, ওমেন্স ডে বা মেন্স ডে এরকম নয়, এটা হিউম্যান ডে আমার মনে হয় হলে আমরা একত্রিত ভাবে এই সমাজের উন্নয়ন করতে পারবো। তো অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, আমাদের এই প্রোগ্রামে আপনি এসেছেন, সময় দিয়েছেন আপনার ব্যস্ত শিডিউল থেকে। অনেক ধন্যবাদ স্যার, আপনি এভাবে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। এবং আমি এখনো বলছি যে আপনি আমার কলেজে এসেছেন আমাদের গত 2018-19 স্পেশাল উইন্টার ক্যাম্পে স্যার। তো আমি আবারও বলবো যে আপনি আমাদের কলেজে আসুন, এবং আমরা অনলাইনের থেকে একটু অফলাইনের দিকে তো এগোতে পারছি, আশা করছি যে আমরা এই প্রোগ্রামগুলো আবার কন্টিনিউ করতে পারবো। অনেক ধন্যবাদ স্যার। আমি I'd like to invite Dr. Sritama Mishra, Joint Convener of today's program, to introduce our keynote speaker. Over to you, Dr. Sritama Mishra. Thank you, Dr. Lipika Mondol. It is my warm pleasure and pride to introduce as well as invite Dr. Biplobindu Talukdar in this one-day state-level webinar on women's health and legal empowerment. Dr. Biplobindu Talukdar
is an assistant professor in the Department of Hematology and Blood Transfusion, Medical College Hospital, Kolkata, and PO State Blood Cell and Hemoglobinopathy Control Program, Department of Health and Family Welfare, Government of West Bengal. He has been associated with a number of NSS programs of Belda College, and we are very proud to have you, sir, amongst us. So may I now request, sir, to begin your talk? Thank you, team NSS and team Belda College. First of all, আমি একটা রবীন্দ্রনাথের কথা দিয়ে শুরু করি। নারী লোকটি উক্তি মিছে তর্ক থাক তবে থাক, কেন কাঁদি বুঝিতে পারো না, তর্কতে বুঝিতে হবে তা কি, এই মুছিলাম আখি, এ শুধু চোখের জল, এ নহে ভৎসনা। আমরা আজকের উমেন্স ডে বলে যেটা সেলিব্রেট করা হচ্ছে সেটা রোজ নয় কেন, আমার আগের স্পিকার তিনি বলেছেন, এবং the theme of 2022 that is gender equality today for sustainable tomorrow. So first of all, what is the gender? Is there only two gender? This is the wrong, this is the bias. আমরা আরো কিছু জেন্ডার আছে যাদের আমরা আদার্স বলেছি, তারা তাদের অধিকারকে ছিনিয়ে নিতে পেরেছে। তাহলে কি আমরা বলতে পারি না আমরা মেল আর ফিমেল শুধু নই, তাদের মধ্যে আদার্সও আছে? সে আদার্সটা কারা? There is a lot of others that is মানে approved by the higher authority, the Supreme Court. There is the transgenders. তাহলে তারাও যদি আজকে তাদেরও তো একটা ইকুয়ালিটি আছে, তাহলে সেটা একটা অলরেডি we should break the bias, the equality. We all are equal. আমাদের মধ্যে ডিভিশন কিছু নেই। আমি যদি হিউম্যান অ্যানাটমির দিক থেকে বলি তাহলে বলা যাবে যে there is no difference between male and female. বাহ্যিক, that is phenotype and genotype, যা জিন যেখানে এক্সপ্রেস হচ্ছে সেখানে হচ্ছে ফিমেলদের XY জিন আছে, মেলদের XX জিন আছে, কিন্তু মেলদের XY এবং ফিমেলদের XX। দিস ইজ ইন্টারেস্টিং। অল হিউম্যান পার্টস যেটা মেলদের আছে দ্যাট ইজ সেটা ফিমেলদেরও আছে। অল আর দ্য হোমোলজি টু ইচ আদার। সেই জন্য বাহ্যিক দিক থেকে আমরা দেখতে ডিফারেন্ট হলেও আমাদের কিন্তু আত্মা, মন সেটা কিন্তু একই। সেই এক জিনিসটাকেই কিন্তু এই একই আত্মা এবং মনটাকে কিন্তু ডিফারেন্সিয়েট করে আসছে বহু যুগ থেকে আমাদের যারা পূর্বপুরুষ, তারাই সেই ডিফারেন্সিয়েশনটা মানে তৈরি করে দিয়ে এসছে। যেমন আজকে নারী শক্তি, পুরুষ শক্তির মাঝখানে আর একটা নারীদের অনেক রকম রূপ, এবং একটা রূপ হচ্ছে সেখানে মানে প্রকাশ করা হয় মহিলা হিসেবে। আপনারা কেউ বলতে পারবেন যে কেন মহিলা কথাটা এসছে? এনিওয়ান ক্যান সে ওয়াই মানে নারীকে মহিলা বলা হচ্ছে? বলুন, কেউ বলতে পারবেন কেন মহিলা বলা হচ্ছে? কেউ বলতে চাইলে আনমিউট করে বলতে পারেন। তার কারণ হচ্ছে নারীদের এক সময় মহলের মধ্যে বন্দী করে রাখা হতো, মহলের মধ্যে আবদ্ধ থাকতো। সেই মহলের মধ্যে আবদ্ধ থাকতো বলেই সেখান থেকে মানে যে টার্মিনোলজি এসছে মহিলা। তাহলে এখন তো কাউকে আর মহলের মধ্যে বন্দী করে রাখার কথা নয়, আমরা তো খুব সচরাচর ব্যবহার করি ওই মহিলাটি। অর্থাৎ আমরা আমাদের যে মনোভাব, ইকুয়ালিটি, উই আর অলওয়েজ ইকুয়াল, দেয়ার ইজ নো ডিফারেন্স। তাহলে এই ভাবনাটা আমাদের মধ্যে আসবে কেন যে আমাদের তাহলে ইকুয়াল করবার জন্য সামগ্রিকভাবে সবাইকে নারী পুরুষ এক, এই কথাটা মাথায় রেখে আমরা ইকুয়াল, এই কথাটার জন্য আবার লড়াই কেন করতে হবে? সো দিস ইজ দ্য বায়াস। সো উই শুড ব্রেক দ্য বায়াস। সো হাউ ক্যান উই ব্রেক দ্য বায়াস? আজকে
যে নারী এবং পুরুষের সংখ্যা যদি সমান সমান না হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু সারা পৃথিবীতে একটা কিন্তু ডিজাস্টার নেমে আসবে। এটা আমার কথা নয়, দিস এপিডেমিওলজিক্যালি বলে দ্যাটস দ্য রেশিও বিটুইন দ্য মেল অ্যান্ড ফিমেল, দ্য ফিমেল রেশিও শুড বি হায়ার দ্যান দ্য মেল। বাট রিসেন্ট ট্রেন্ড, ফিমেল ফিটোসাইডস, ফিমেল যে ফিটাল ইনফেন্টিসাইডস যেগুলো হচ্ছে, তার জন্য গভর্নমেন্টকে নিয়ম বেঁধে দিতে হচ্ছে। অর্থাৎ আমরা যারা আছি, আমরা যারা বড় হচ্ছি, আমরা যারা বাবা মা হচ্ছি, আমাদের দায়িত্ব কি বর্তায় না ফিউচার প্রজন্মকে সেই শিক্ষাটা দিতে যে আমরা এই বায়াস থেকে বেরিয়ে আসি। একজন পুরুষ, একজন ছেলে, সে যে কাজটা করতে পারবে, সে ফিউচারে বাবা মাকে দেখবে, আর একজন নারী, সে কি বাবা মাকে দেখবে না? সে কি সমাজকে তার মতো করে নেবে না? অর্থাৎ এই যে আমরা ছোটবেলা থেকে আমরা আমাদের মা, জেঠিমা, কাকিমা যারা আছেন তাদের কাছ থেকে যে জিনিসটা শিখে এসেছি, সেই শেখাটাকে কিন্তু আমরা সবসময় প্রোপাগেট করি। আমরাও আর একজনের মধ্যে কিন্তু চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি। যখনই একটা বাড়িতে বাচ্চা হলো, সে এখন মানে ছেলে না মেয়ে, সে বাচ্চা, তাকে তার গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কিভাবে হবে সেটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে তার পারিপার্শ্বিক এনভায়রনমেন্টের উপর। তাকে আমরা সবসময় শিক্ষা দিই, বাবা তুমি মেয়ে, তুমি এই কাজটা করো না, তোমাকে অন্যের বাড়িতে যেতে হবে, অন্যের বাড়িতে গিয়ে তোমাকে রান্না করতে হবে, তোমাকে তার মতো করে ওখান থেকে মতো করে সাজতে হবে। অনেক সময় বলি এই কাজটা মেয়েদের সাজে না। অর্থাৎ এই যে ইনহিবিশন, এই প্রত্যেকটা ইনহিবিশন কিন্তু আমাদের মধ্যে ইনবিল্ট রয়েছে। সো উই শুড রিমুভ দিস ইনবিল্ট ইনহিবিশন ফ্রম আওয়ার মাইন্ড। অর্থাৎ মনটাকে যদি আমরা ঠিক করতে পারি, তবেই কিন্তু আমরা মানে মানে আমাদের যে পরবর্তী প্রজন্ম আছে তাদের কিন্তু তাদের ইকুয়ালিটির জন্য ভাবতে হবে না। এটা অবশ্যম্ভাবী, তারা ইকুয়াল হয়েই সবকিছু করবে। যেমন আজকে যে নারী শক্তির জন্য আমাদের কতগুলো ডিজিজ, আমি যেখানে HIV তে কাজ করেছি, আমি ADTI অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর হিসেবে মানে টার্গেটেড ইন্টারভেনশনে কাজ করেছি। সেখানে আমি ব্রথেল গুলোতে গেছিলাম। ব্রথেল গুলো প্রস্টিটিউট, সে যারা আসছে, যে নারীরা আসছেন, তারা হয়তো স্বইচ্ছায় সবাই হয়তো নয়, কিন্তু তারা যে সমাজের যে উন্নতি সাধন করছে, কিভাবে করছে না, দে ইনস্টিংক্ট টু ইউজ for prevention of the disease HIV and AIDS by using the condom. They promoting condom. না হলে কি হচ্ছে, এইখানে যে পুরুষ শক্তি সে তো সবসময় তার মতো করে চলতে চাইছে, কিন্তু দে রেজিস্ট। এই যে এই রেজিস্ট্যান্সটা কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটা জায়গায়, প্রত্যেকটা স্তরে, সমাজের প্রত্যেকটা স্তরে যদি আসে, তবে কিন্তু আমাদের আলাদা করে ইকুয়ালিটি নিয়ে ভাবতে হবে না। এবং যেটা দেখা যায় মোস্ট কমনলি ইন দ্য পেরিফেরি, গ্রামের দিকে যেখানে দেখা যায়, সেখানে অনেক সময় দেখা যায় হচ্ছে যে কন্যা ভ্রূণকে যেভাবে হত্যা করা হতো, ইনফ্যান্টিসাইড করা হচ্ছে, বা এই ডায়াগনস্টিক সেন্টার্স গুলো যেভাবে এই পদ্ধতিটা অ্যাডপ্ট করছে, সেই ডায়াগনস্টিক সেন্টার গুলো এবং যে বাবা মার মধ্যে এই চিন্তা ভাবনা গুলো রয়েছে, এই চিন্তা ভাবনা গুলোকে আমরা কিন্তু নিজস্ব এডুকেশন দিয়েই কিন্তু এগুলোকে আমরা কনভার্ট করতে পারি। অর্থাৎ মোর এডুকেশন ইজ রিকোয়ার্ড ফর দ্য ফিমেল চাইল্ড। মেল চাইল্ডের আমরা এডুকেশনের জন্য যেমন দেখি, আমাদের কিন্তু ইকুয়ালি যদি প্যারালালি আমরা যদি ফিমেল চাইল্ডের যদি এডুকেশনটাকে আমরা প্রমোট করতে পারি, তবেই কিন্তু তাদের সেই এডুকেশন মেক্স নেশন গ্রেট। অর্থাৎ আমাদের যে চিন্তা ভাবনা, সেটাকে আমরা যদি টোটালি যদি পরিস্ফুটিত না করতে পারি, তবে কিন্তু আমরা কোনোদিনই কিন্তু আজকে কেন মেল, কিছুদিন পরে হয়তো চলে আসবে হচ্ছে মেলরাও দাবি করবে যে একটা মেল দিবস হোক। তাহলে নারী এবং পুরুষ
এই যে ইকুয়ালিটি, জেন্ডার ইকুয়ালিটি, এই জেন্ডার এখন একটা নয়, আমি যেগুলো বললাম অনেকগুলো, অর্থাৎ সেইখানে একটা বায়াসনেস রয়েছে। এডুকেশন যেটা ইকুয়ালিটিকে আনতে করতে গেলে কিন্তু এডুকেশন কিন্তু সবাইকে দিতে হবে, এবং কাজের ক্ষেত্রে সমান অধিকার, সেই সমান অধিকারটা কিন্তু ছিনিয়ে নিতে হয়। কেউ কাউকে কোনো কিছু দিতে পারে না, পাইয়ে দিতে পারে না। পাইয়ে দিতে গেলেই কিন্তু সেখানে একটা বায়াসনেস আছে। তো রিমুভ দ্য বায়াস, we should educate it. the ফিমেলদের যে সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি আছে, সেই সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি থেকে কিন্তু তারা যেভাবে একের পর এক সংগ্রাম করে উঠেছে, শক্তি যাদের যা আছে, নারীর শক্তি যেটা বলে, সেই শক্তি, তারা তো মা। একটা মা যদি সুস্থ হয়, তবে তো সে মানে কি বলবো, মেন নারীকে জন্ম দিক বা পুরুষের জন্ম দিক, সে যাই হোক, সে জন্ম দিচ্ছে, সেও কিন্তু সুস্থ স্বাভাবিক সবল হবে, এবং তবেই কিন্তু একটা আমরা গুড নেশন, সুস্থ সমাজ গড়ে তুলতে পারবো, যেখানে নারী পুরুষের রেশিও হওয়া উচিত হচ্ছে এই মানে 1000:1029 থেকে 2030, যেখানে রেশিও যত বেশি ফিমেল রেশিও, সে সমাজ তত বেশি উন্নত। আজকে আমাদের এই মুহূর্তে ন্যাশনাল ডেটা অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ফিমেল রেশিও যেখানে হচ্ছে 988, এবং কিছু কিছু স্টেটেও কিন্তু 800 এর কাছাকাছি, 1000:800 ফিমেল রেশিও রয়েছে। অর্থাৎ ফিমেল রেশিওটাকে যদি আমরা বাড়াতে চাই, আমাদের এই মুহূর্তে এক করে আমাদের ইনফ্যান্টিসাইড, ফিমেল ইনফ্যান্টিসাইড বন্ধ করতে হবে। ডায়াগনস্টিক সেন্টার যেগুলো আছে, যারা এই ভাবে আবদ্ধ, তালুকদার, 1 মিনিট, আমি একটুখানি ওই তুষারকান্তি মাহাতো যিনি আছেন, আপনি কাইন্ডলি একটু কাইন্ডলি মিউট করুন। তুষারকান্তি মাহাতো, আপনি কাইন্ডলি মিউট করুন। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার, সরি ফর ইন্টারাপশন। সেই জন্য ইমিডিয়েটলি আমাদের যেটা করতে হবে, ফিটাল ইনফ্যান্টিসাইড বন্ধ করতে হবে। কোনো মহিলা বা মেয়ে ভ্রূণকে নষ্ট করা যাবে না। তার জন্য যে যা যা পদ্ধতি অবলম্বন করার, সেই পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করতে হবে। এবং একটা বাচ্চা, তার যে রাইটস, সেই রাইটস, এডুকেশন, ফুড, লিটারেসি, সোশ্যাল এস্টাবলিশমেন্ট, সেগুলো যদি আমরা ঠিক মতো দিতে পারি, তবেই কিন্তু আমরা তাদের বায়াসনেস থেকে আমরা দূরে সরে আসতে পারি, এবং তাহলে আর অদূর ভবিষ্যতে আমাদের জেন্ডার ইকুয়ালিটির জন্য আর এইরকম স্লোগান তৈরি করতে হবে না। আমরা নিজেদেরই ভাববো উই আর ইকুয়াল, উই ফাইট ফর ইচ আদার। আমরা যদি নিজেদের জন্য সবাই, আমরা দেশের জন্য সবাই, আমরা যদি নিজের কাজের জন্য তাগিদে যদি ফাইট করতে পারি, তবেই কিন্তু আগামী যে প্রজন্মটা আসবে, সেটা একটা সুস্থ স্বাভাবিক প্রজন্ম হবে। থ্যাংক ইউ। Thank you, sir. I mean, Thank you very much. If have you any question, volunteers, students, and respected teachers? যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে আনমিউট করে তোমরা করতে পারো, অথবা চ্যাট বক্সে দিলে আমরা কোয়েশ্চেন নেব। অনেক অনেক ধন্যবাদ ডাক্তারবাবু। নমস্কার। যেগুলো সত্যি আমরা আমাদের স্টুডেন্টদের মধ্যেও দেখতে পাই, যে ওরা মানে ওই আর কি, মাছের মুড়োটা কিন্তু ছেলেদের পাতেই পড়ে প্রথমে। তারপরে যে যদি মানে এইটা আমি ক্লাসেও বলছিলাম, যে প্রথমত আমাদের আজকের টপিক আমাদের হেলথ এবং লিগ্যাল অ্যাসপেক্টসও রয়েছে। তো সেখানে আমরা বলবো যে আমাদের স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে আমরা প্রথম যাদের পাই তারা আমাদের ছাত্রছাত্রী। তো সেক্ষেত্রে আমরা বলবো যে মেয়েদেরও কিন্তু পুষ্টির যে প্রয়োজন আছে, প্রতিদিন ওদেরও কিন্তু ডাল প্রয়োজন খাবার সঙ্গে, বা মাছ প্রয়োজন, বা ডিম বা প্রোটিন। তো সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে একটা সময়ের পর তাদের হেলথ ইস্যুস গুলো এত বেশি মানে বেশি প্রবলেম শুরু হয়,
যখন দেখি যে আমাদের গ্রামাঞ্চলের দিকে বিশেষত ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারেই দেখতে মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায় এবং তারপর হয়তো তাদের একটি দুটি ছেলে মেয়েও হয়ে যায়, আমরা দেখেছি। এবং Yes, yes. তখন অ্যানিমিয়া বা দুর্বলতা এগুলোতে তারা প্রায় ধুঁকতে থাকে। তো সত্যি কথাই আমার মনে হয় যে ওইখানে পরবর্তী বক্তা আমাদের যিনি রয়েছেন উনি ফুডের ব্যাপারটা অনেক ভালো করে বলবেন। এবং ডাক্তারবাবু আপনাদেরও অভিজ্ঞতা রয়েছে যে দেখবেন যে একদম সেই একদম একদম যে ওদের যে হ্যাঁ, যে তোমার ইন্টিউশনটা রয়েছে বা এই বায়াসনেসটা অন্তত ভাঙা উচিত যে কেন মুড়োটা মেয়ের পাতেই যায় না কেন। হ্যাঁ, আমি তো সেটা বললাম যে আমার আমার পরবর্তী প্রজন্ম তবেই সুস্থ হবে যদি একজন মা সুস্থ থাকে। অর্থাৎ মা যিনি হচ্ছেন সেই মাকে আগে সুস্থ রাখতে হবে, তার সঙ্গে মা সুস্থ থাকলে আমরা পারিপার্শ্বিক যারা আছি তারা সবাই সুস্থ থাকবো। অর্থাৎ নিউট্রিশন, ফুড, মানে ওয়াটার, social establishment is very much a required for particularly the females, those are in childbearing age, and তাদের গ্রো আপ তখনই ঠিক মতো হবে তাদের যদি আমি প্রত্যেকবার নিউট্রিশন ঠিক মতো আমি সাপ্লিমেন্টারি দিতে পারি, তাদের প্রোটিন থেকে শুরু করে তাদের কার্বোহাইড্রেট থেকে শুরু করে তাদের মাইক্রো নিউট্রিয়েন্টস যেগুলো আছে সেগুলো যদি ঠিক মতো দিতে পারি, তবেই কিন্তু একটা সুস্থ মা সুস্থ বাচ্চার জন্ম দেবে, তবেই কিন্তু আমরা পরবর্তী স্টেপসে এগিয়ে যাব। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। ওভার টু ডক্টর শৈলী চৌধুরী। Thank you, sir. Thank you, Dr. Biplobindu Talukdar, for your speech. Thank you so much. We have come to the end of the inaugural session. Now I hand over the technical session 1 and 2 to our joint conveners, Ms. Riya Mondol, Assistant Professor, Department of Nutrition, and Mrs. Orchita Shaha, Assistant Professor, Department of Philosophy, respectively, to carry on with the program. Orchita, you are muted. Orchita? Am I audible? Yes. Thank you. Thank you, Dr. Chaudhuri. Good evening, everyone. Welcome to the technical session of today's webinar. I hope our participants will be very much responsive and they must having series of questions to ask to the speakers. So without wasting any time, I'll request to Ms. Riya Mondol to introduce the first speaker with everyone. So Riya, it's over to you. Okay, am I audible? Yes. Okay, a very good evening, everyone. Now it's high time to move on to today's main segment. Today's first lecture will be delivered by Ms. Rukhsana Irani. Ms. Irani works as an assistant professor in the Department of Food and Nutrition, Rayadiki College, with more than 10 years of teaching experience. She has received a bachelor's degree from the University of Calcutta and was ranked first class first in order of merit at the BSc Part 3 examination in Food and Nutrition and was honored with Uma Mukherjee Award in the year 2009. Currently, she is a PhD scholar in the Department of Home Science, University of Calcutta. She has authored in many international and national publications. Her research interest includes exploring and unfolding the therapeutic potential of unconventional and underutilized food commodities. She has 2 book chapters in her account. She has also organized a UGC-sponsored national seminar in the year 2015 and also published the seminar proceeding in the form of a book as editor-in-chief. Ms. Irani is actively involved in participating and presenting papers in seminars and conferences and is also involved in various activities associated with spreading awareness related to nutrition and health. We are delighted to have Ms. Irani with us. She will be speaking on the topic entitled Holistic Approach to Women's Health and Wellness. I would request all the participants to kindly please turn off your audio and video during the lecture session. And if you have any question, then you can write down the question in the chat box. Welcome, Ms. Irani. The platform is all yours now. Thank you, Riya ma'am. Am I audible? Yes, you are audible.
So, namaskar everyone, respected principal sir, also the chief patron of today's program, then all the conveners, organizing secretaries, the esteemed guests, resourceful speakers, and all the members who are associated with organizing this program, and of course, the most important, dear students. First and foremost, I would like to congratulate Belda College for organizing this program wonderfully, because I was also listening to the views and opinions of other speakers, and I must say it was thought provoking and enlightening. So I would like to first present the screen by using a PowerPoint presentation. I would like to put forth some views in front of you all. So can you all see the PowerPoint presentation that I'm showing? Yes, it is visible. Okay. I would like to thank Belda College because it's really an honor and privilege for me. And we must understand the theme, that is break the bias, because we always think of a society which will be devoid of all the biases, stereotypes, and discriminations, because we need, at this point of time, gender equality for a better future, for a sustainable tomorrow. So, the topic that I will be discussing is holistic approach to women's health and wellness. Being a faculty member of the Department of Food and Nutrition, this is the area which I'll be able to explain in a better way. Okay, so before moving to that, I would like to read a few lines, because these lines not only explains and expresses the sad circumstances of a woman, but also the beauty of motherhood. So the lines are: the hand that rocks the cradle, the procreator, the mother of tomorrow. A woman shapes the destiny of civilization. Such is the tragic irony of fate that a beautiful creation, such as the girl child, is today one of the gravest concerns facing humanity. So, we will discuss about women's health. And as you all can see in this slide, there are so many problems which women faces, like ovarian problems, sexual dysfunction, the problems associated with relationships and intimacy, sexual abuse, assault, then the pregnancy management, because the complications that happens during this highly anabolic phase that causes a too much toll on the health of women. Then fertility management is there, mental health issues, because while balancing between the work life and the professional life, a professional and personal life, then it becomes difficult for women to maintain their mental health. That is definitely an area that we should talk about. Then there are problems associated with menstrual irregularities. There are so many taboos and fads which are prevalent in the society. Then there are problems like urinary tract issues, then breast health awareness. Yes, there are a lot of women who are dying because of breast cancer. Then there is cervical cancer, and there are so many things which are associated with malnourishment, which involves bone health, anemia, and domestic violence, and socio-cultural barriers and hurdles are always there, which a woman is facing in her day-to-day life, every time. So we must think about the problems. Until or unless we understand the problems, we will not be able to solve them. So this is the first step that we should take towards understanding this phenomena. So, if we talk about the life cycle of a woman from infancy till death, they suffer from a variety of problems, and the list is huge. And if we talk about the infancy and childhood period, we know the problem, the first happens, that is associated with sex determination, and that can lead to fetal feticide, that is called female feticide. Yes. And there has been a survey by National Family Health Survey that is of the year 2019 to 2020, that suggests that there are 1,020 females for every 1,000 males. This is the first time when the number of females are more than males.
So just think of a society where the number of female are more, but we are not utilizing this part of human resource well. So don't you think it's a complete wastage as far as economic and nation's development is concerned? We must understand that both males and females, both are of the same genus and same species, that is Homo sapiens. And we must understand it's not about the body, the physiological differences that we have. It's about the competencies and capabilities and the mind, the great mind that female have. Okay, then there is genital mutilation and discriminatory nutrition. Yes, there is discrimination within the family. When the food provider provides food to all the members of the family, the portion size that becomes less when it is given to a female child or females of a family. And if we talk about the healthcare also, then also if there is limited resources, then the first preference or the priority will be given to boys or males, and then females, then comes the female. So this is what these are the problems. These are very limited number of problems that I have mentioned here, but the list is innumerous. So if we talk about after 9 years, when puberty, 9 years, then the puberty when hits about 13 years or 12 to 13 years, then the hormonal changes and menarche, menstrual period, then happens, that causes requirement of some nutrients more. And if at this point of time these nutrients are not supplied in proper quantity, then several problems can arise. And as far as our society is concerned, we know that early marriage is a big problem that exists, and as a result childbearing can happen. And at that time the body is not sometimes able to fulfill the requirement or the conditions that are needed for childbirth. So that causes health risks to both the baby and the mother. And teenage pregnancy is a phenomena that happens in India because of early marriage. And then sexually transmitted diseases, AIDS, because of lack of awareness. It's a very interesting thing, what interesting, as well as I will say a very sad irony, that we call women as Annapurna, but women are not given proper food. Then we call women Saraswati, but they are not given the right of education. They are unlettered. They don't get the facility of studying. And if we talk about higher education, the rate is much lesser. Then we have temples for Devi Shakti. In India we call Devi Shakti and all, but there, when it is in the womb, when the baby female is there in the womb, then the womb is denied. So that is really, what should I say, hypocrisy which is there in our mental status. We must recognize them and we must understand this. And substance abuse, these are all because of the lack of care that a gender faces. And if we talk about the reproductive years, then unplanned pregnancy, sexually transmitted diseases, pregnancy complications, malnutrition, especially iron deficiency, this happens. This is because at this stage of life, the care or the nourishment that a woman needs, the women don't get that. So that is really very unfavorable and undesirable. And if we talk about post reproductive years, that is after menopause, the problems that happens involve cardiovascular diseases, gynecological cancer, cervical cancer is a biggest problem, then osteoporosis, osteoarthritis, diabetes mellitus. Osteoporosis and osteoarthritis because bone density decreases, and diabetes mellitus is also a problem. Okay, next I would like to go to the next slide. Yes. So here in this slide, I have mentioned the points which actually determine the health of women in a society, in a family. So that involves malnutrition, as I also told earlier, that because the proper amount of food that a woman should get, the person is not getting it. Then poverty, low purchasing power, that is the problem which is there in our country. And whenever there is limited resources, limited facilities, the priority, will be given to the men, not women. And illiteracy is a problem. Ignorance is the biggest
you can say, the problem that is making women facing so many problems, because I have seen that there are so many things which are available that are low cost as far as food is concerned, but only because of lack of knowledge they are not utilizing it. So literacy and the foods, the taboos which are present in the society, that has to be removed. And inadequate health services and reproductive years, because at this point of time so many changes happen and special attention is needed, but unfortunately we don't get that. And social and cultural influences are there. Gender discrimination is there from the time the baby is conceived till death. So, and then social problems there are like domestic violence, low level of education, sexual abuse, less employment opportunities, we know. And then the conditions in which women live, the hygiene and sanitation is not maintained many times. And early marriage and early childbearing, which is associated with early marriage, these are the factors that determines the health of a woman. Now, these are because I would be focusing on the health, the physiological health, because we know that health doesn't mean only the physiological health, that is, you will be devoid of diseases. It involves mental health. There are so many dimensions: emotional health, then spiritual health. So it's a big phenomena, and you will also have to lead a socially productive life. But I would like to, because of the time is limited, so I would like to focus on these things. Okay, so there are many disorders which are associated with malnutrition, lack of nutrient intake, or sometimes we can say there is a disbalance of nutrient intake, because malnutrition doesn't mean only the intake of less food. Sometimes intake of more calories causes problem in developed countries. So, but we as Indians, we are facing the problems associated with lower intake. So iron and iodine deficiency is the biggest problem. So in a survey, it has been seen that 75% of non-pregnant women are anemic, and 70% actually, and 75% of pregnant women are anemic. So you know that blood plays a biggest role because it carries all the nutrients to the fetus, and the blood which is required in labor, that is very significant. So at this point of time, if there is deficiency, then it can cause increase in maternal mortality rate and definitely infant mortality rate. And then iodine deficiency is also a bigger problem, because we know if the food is devoid of iodine, if the concentration of iodine is less in food, then several problems associated with iodine deficiency, like mental retardation, stillbirth, and so many things can happen. And cardiovascular diseases are there. Anemia, yes, this is a big problem, and it can be treated with food. This is very easily treatable, but unfortunately this simple problem, because it is not addressed properly, a lot of women just lose their lives. So malignancy associated with cancer, breast cancer, and cervical cancer, that is a problem that I mentioned earlier as well. Osteoporosis, menstrual cycle problems, then underweight, osteoarthritis, and mental problems, and these are there. So, yes. So what should we do? We must think about the actions that can be taken. So, if we divide the life of a woman in some categories, then we can divide it in like 20s and 30s, 40s, and 50s and 60s. So, during the 20s, a woman should get her physical health checked at least once in a year. And there are certain vaccines that can be given, that is tetanus, diphtheria, pertussis, then measles, mumps, rubella, and human papilloma virus, especially during pregnancy. Then pap smear, this is associated with cervical screening, and sexually transmitted diseases and HIV screening can also be done in this stage. And breast self-examination, yes, girls should be taught to examine their breast, so that if they find any lump or anything which is not normal, they can recognize that and go to the doctor for further action. In 30s, cholesterol check can be done, skin cancer check, thyroid check, blood pressure. Yes, these are the parameters that should be tested.
And if we talk about the 40s, then mammogram should be done, eye exam, blood sugar and diabetes test, and rectal examinations. These are the examinations, or you can say physiological tests, or the parameters that should be observed. And if we talk about the decade of 50s, then colonoscopy, heart health, and bone density test, vaccine update, these should be done. And in 60s also, this bone density is a big problem, so it should be checked, and if required, vitamin D supplementation should be given along with calcium, and vitamin D level in the blood should also be checked. And what about the mental health, whether the person is suffering from depression, because in this stage of life, the women feel, well, not only women, every human feels so aloof. So depression can be there, that should be addressed. So, whatever problem a woman is facing, as I told you that the list is huge. So, the first thing that we can do is if we focus upon the diet and exercise. Exercise is also very important. Every woman should take at least half an hour every day for herself. She can do yoga, meditation, any kind of exercise. That is sometimes called me time. Yes, you should sit alone with yourself and think about your own self. And eating healthy diet, exercising regularly, that is associated with delaying the process of aging, and so many problems like high blood pressure and diabetes mellitus can be checked. So what are the dietary tips that can be taken? So as you can see in this picture, a variety of food. You should enhance the variety of food in your diet. And yes, home cooked food, the food that we used to have conventionally, traditionally, those kind of foods are the best suited for a human body, and definitely women. So please have a look on this plate. As you can see, there are some categorizations, and the proportions are different. We will have to include all these things in different proportions, in different ratios. Normally, we say balanced diet should be taken, and what a balanced diet is. Normally, we know that 60 to 65% of the total calories should come from carbohydrate, 10 to 12% of total calories should come from protein, and 20 to 25% of the total calories should come from fat. So what kind of fat we should take? It has to be healthy fat that will be rich in polyunsaturated fatty acids, omega-3, omega-6 fatty acids, and it should not contain saturated fatty acids like dalda and all, because you must always remember that cholesterol is obtained only from the animal sources. So we should switch to the vegetable oils. These are really good, and olive oil, canola oil, almond oil, and all the kind of vegetable oils and the oils that we obtain from oil seeds are very much beneficial for the health of women. And yes, we should avoid trans fats. And yes, vegetables, they are the saviors. So vegetables should be taken, green leafy vegetables, and the nightshades that we call the other vegetables, like there are so many, radish, then cauliflower, cabbage, these are there. We should consume those. And fruits should be taken, plenty of fruits of different colors. And if we talk about the whole grains should be included. And yes, it has to be, it should not be very much processed. It should contain a lot of fiber. So whole grains are what we need. And the convenience food, ready to eat, ready to cook food, which are available in the market, that should be consumed in moderation, not much. And healthy proteins, yes, healthy proteins include fish, poultry, and there are many pulses which are very good in protein that should be consumed. And yes, one more thing that can be done is soya bean. It's very good for women, especially after menopause. The phytoestrogen present in the soya bean is extremely beneficial for women health. So that can be included in the diet. I would like to mention a few things here, like we can germinate the pulses.
germinated and fermented things have higher nutritive value, because during germination the higher or macromolecules breaks down into micromolecules or simpler forms, which are easily digestible and more bioavailable to the body. And if we talk about vegetables, it doesn't mean that it has to be very costly and all, but there is a Moringa olivera, which is called shojne, that is highly nutritious. So these are very easily available and we should include them in our diet. Then cauliflower greens, that normally we throw, but that contains high amount of iron, so that should also be consumed. And fruits doesn't mean that you will have to buy that kiwi and dragon fruit and all. The seasonal fruits which are available, that can be consumed. So whatever you do, do it in a planned manner, logical manner. Things are very easy. It's not very difficult, because it has been seen that there is nutritional deprivation in the midst of plenty. There are a lot of things around us, but we don't know how it can be used, because cooking methods also play a big role. Sometimes we cook in a huge amount of water, we boil it. As a result, a loss of nutrients occurs. We will also have to learn how the nutrients can be conserved while cooking. So there are several techniques that can be incorporated. And I know, because the time is limited, I'll not be able to discuss them all. If in future I get opportunity, then I'll definitely be explaining all those things. And yes, one more thing that can be done, this Women's Day, I would like to request all the women to go for rainbow diet. Okay, try to include colorful things in your diet. You should include red, orange, these food materials, and the fruits and vegetables are also given here, the pictures, because picture paints 1,000 words, we know. So just have a look on this and try to understand what I want to convey to you all. So these are yellow things, and green we know, blue and purple, because we have this cabbage, because anthocyanin pigment, that is full of antioxidants, and antioxidants can protect us from several degenerative diseases. And white colored, this mushroom, cauliflower, then radish, then garlic is like it is highly, it has the ability to lower cholesterol level. So these are the things that should be included in your diet. There is a phenomena called superfood, because along with the nutrients, the basic nutrients that we need, they provide some phytonutrients, which are bioactive principles, which affects our biological system in such a way that the reactive oxygen species and the reactive nitrogen species production that diminishes. So millets like jowar, bajra, ragi, yes, ragi is high in calcium, that can be included. Then moringa, as I mentioned earlier, it is highly beneficial for women, for all the people. Mushroom is very good for the health. Nuts, onion, and these are the foods. Pomelo, this is the big citrus lemon that we have in market. It is very easily available. Pumpkin, then sweet potatoes, sunflower seeds. Yes, a lot of seeds we normally throw. We don't use it, but we can utilize it properly, and it has got multifarious benefits. The spectrum of the uses are huge. And turmeric, we know that it has got anti-carcinogenic property, so it should be included. Watermelon, tomato, wheatgrass. So try to include these things in your diet as much as possible. Try to maintain the entire day in such a way that you have small meals, but you should consume it frequently. And yes, intake of a right amount of water is also very important, and try to lead a stress-free life. I know that is difficult, but we can take some steps. Then stress management is extremely important. We should do that. And laughter is the best medicine that helps us to combat so many things. So just be stress free. Think about your health, think about yourself, because if you are not happy, then you will not be able to make others happy.
So keep a check on your health, because if you are healthy, you will be able to perform better. Your work productivity will be better, and you will come out as a potent human resource for nation's development, for the development of the mankind. So thank you so much. I'm really honored to be here today with you all. Thank you. Thank you, ma'am, for such an enriching and wonderful session. We are overwhelmed to have you with us today. Archita, if we have any question, then you can put the question to our speaker. Over to you, Archita. I request all the students, please ask some questions. I'll be happy. If you have anything that you want to share, that also you can do. Since we don't have any question in our chat box, Kamal Hussain, one of our colleague, a great talk, really learned a lot about women's health. This type of sessions should be done more frequently. Thank you বলেছে অনেকে, কিন্তু সেরকম কোনো প্রশ্ন পাওয়া যায়নি. I think our speaker very easily elaborate her topic. So there is no question still. If anybody wants to ask anything, one question. Great talk, ma'am. Vishal. Okay, thank you. না কোনো প্রশ্ন পাওয়া যাচ্ছে না. ঠিক আছে, thank you, Ruxana madam. Okay, now we will move on to our last speaker, Advocate Shoumanti Mitra Guha. Ms. Shoumanti completed her study from Kingston College of Law. She works as an advocate at Bankshal Court. She also practicing at Honorable High Court, Alipur Court, City Sessions Court, and Howrah Court. She worked as an assistant. Sorry for interrupt, ma'am. আপনার হোয়াটসঅ্যাপটা হয়ে গেছে, আপনি অফ করে দিন প্লিজ স্ক্রিনটা। Thank you. Okay. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. So, Ms. Shoumanti Mitra Guha, she also practicing at Honorable High Court, Alipur Court, City Sessions Court, and Howrah. She worked as an assistant prosecutor in different cases. Ma'am, আপনার সাউন্ডটা ইকো হচ্ছে। এবার কি ঠিক আছে? না ম্যাম, হচ্ছে। মনে হচ্ছে সৌমন্তী ম্যাডামকে একটু অফ করতে হবে। আচ্ছা, এখন ঠিক আছে বোধহয়। হ্যাঁ, ঠিক আছে। Okay. So Shoumanti madam worked as an assistant public prosecutor in different cases. We sincerely hope that in this eve of International Women's Day, our participants will receive a strong impetus in matters of women's empowerment and advocacy. So it's over to you, Ms. Shoumanti. Thank you, Archita. Good evening all, and thank you. And happy Women's Day. নারী শক্তির বিকাশ প্রাচীন ইতিহাসে যদি পর্যালোচনা করি, বিশেষত হিন্দু ধর্মে, তাহলে সেখানেও আমরা পাপের বিনাশ লক্ষ্য করি। দেবী দুর্গার আবির্ভাব আর সৃষ্টির পালন করার জন্যই আমরা দেবী দুর্গাকে কখনো মৃন্ময় রূপে, কখনো চিন্ময় রূপে আবির্ভাব হতে দেখেছি। আমরা নারীকে কখনো কন্যা, কখনো বা স্ত্রী, কখনো বা মাতৃরূপে নিজের পরিচয়কে প্রতিষ্ঠা করে
থাকতে দেখেছি। যদি পৃথিবীর ইতিহাস আমরা লক্ষ্য করি, সেখানেও মার্গারেট থাচার, ইন্দিরা গান্ধী, বেনজির ভুট্টো ইতিহাসে বারবার নন্দিত এবং প্রশংসিত হয়েছে। একজন আইনের ছাত্রী হিসাবে এটা আমার কাছে গর্বিত যে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছে আমি আইনের পরিষেবা দিয়ে থাকি। আমরা মনে করি লড়াই করে পেয়েছি যা, লড়াই করে রাখবো তা। ইতিহাসে কোনো প্রতিষ্ঠান বিরোধী আন্দোলনে অস্বীকার করা যায় না। ভারতের আইন পরিষদ নারীর অধিকারকে সুরক্ষা করার জন্য ও অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করেছেন। কিছু আইন আমি এখানে শুধুমাত্র উইমেনদের জন্যই হয়তো আজকে ডিসকাস করে থাকবো। তার মধ্যে ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের কিছু সেকশন আমি বলবো এবং সেটা যাতে সহজলভ্যভাবে সবাইকে আমি বোঝাতে পারি সেই চেষ্টা একটু করব। ভুল ত্রুটি হলে আমাকে অবশ্যই মার্জনা করবেন। যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেকশন এবং সবাই খুব এটা সম্পর্কে শুনেও থাকবেন, ভারতবর্ষে কোনো আইন যখন প্রণয়ন হয় তখন তার উদ্দেশ্য থাকে প্রান্তিক মানুষকে সহায়তা ও সুরক্ষা দেওয়া। তারই মধ্যে একটা বিশেষত আইন হচ্ছে 498A। এই আইনে বলেছে যে সমাজের প্রান্তিক নারী পুরুষের দ্বারা নানাভাবে মানসিক ও শারীরিকভাবে অত্যাচারের শিকার হয়েছে এবং তার প্রতিকার স্বরূপ এই আইন গঠিত হয়। অপরাধীর উপযুক্ত সাজা আইনের মাধ্যমেই প্রতিহিত করা যায়। জাস্টিস ডিলেড, জাস্টিস ডিনাইড এর অর্থ আমরা সকলেই জানি। তারপরেও আইনি লড়াইয়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিলম্ব ঘটে। তার মানে এটা নয় যে বিচারের প্রক্রিয়া বিলম্বিত হওয়ার কারণে আমরা ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হব। যেটা 498 তে বলা হয়েছে, হাজবেন্ড অর রিলেটিভ অফ হাজবেন্ড অফ আ woman subjected her cruelty, whoever being the husband or the relative of the husband of a woman subject such woman to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend 3 years and shall also be liable for fine. Sorry. এছাড়াও আমরা যেটা দেখে থাকি, নির্বাচনের জন্য নারী অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সমস্ত রাজনৈতিক দলই চেষ্টার অন্ত রাখে না। নারী শক্তি ও সামর্থ্য যদি সঠিকভাবে বিকশিত না হয় তাহলে সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংসের পথে এগোচ্ছে। আইনসভাতেও নারী যেমন সমাজের অধিকার, নারীর অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য আইনসভাতেও প্রতিনিয়ত লড়াই করে তার বলিষ্ঠ ও সাবলীল বক্তব্যের মাধ্যমে নারীর অধিকার আমরা অস্বীকার করার আমাদের কাছে কোনো জায়গা নেই। এটা ছাড়াও নারীকে চিরকালই অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল করার চেষ্টা করা হয়েছে। সেই কারণে আইন অর্থনৈতিকভাবে নারীকে সবল করার জন্য কিছু অধিকার দিয়েছে, যেমন 125 সিআরপিসি মানে কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিওর। সেখানে বিবাহের পর তার স্বামী এবং স্বামীর পরিজন দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে যদি স্ত্রী শ্বশুরবাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়, আইন তাকে অর্থনৈতিকভাবে তখন সুরক্ষা দেবে। অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি প্রান্তিক বিবাহিত মহিলাদের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য থাকে না। পুরুষের অর্থনৈতিক অধিকার যেমন ভাবে সুরক্ষিত রয়েছে, তেমন নারীদের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রয়োজনীয়তাও আছে। বিবাহিত মহিলা যদি অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হয় তাহলে তার স্বামীর দায়িত্ব তাকে লালন পালন করা। 125 এর মামলা হলে তার স্বামী বাধ্য থাকবে তার স্ত্রীকে অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদান করতে। যদি তার স্বামী অর্থনৈতিক সাহায্য তার স্ত্রীকে দিতে অপারগ হয় তাহলে আইন এ জায়গায় যথেষ্ট কঠোর হয়েছে। মেনটেনেন্সের টাকা তার বিবাহিত স্ত্রীকে প্রদান না করে দিনের পর দিন বিলম্বিত করে তাহলে সেই স্বামীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাও জারি করা হয়। শর্ত থাকে যে মেনটেনেন্সের টাকা না দেওয়া পর্যন্ত স্বামীকে হাজতবাসও করতে হতে পারে। শুধুমাত্র তার স্ত্রী মেনটেনেন্সের টাকা পেলেই আদালতে স্বামীকে জামিন দিতে পারে। আইনসভাতে এছাড়াও প্রোটেকশন অফ ওমেন ফ্রম ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স অ্যাক্ট 2005ও আলাদা করে এনেছে। তৈরি হয়েছে শুধুমাত্র নারীদের আইনি সহায়তা করার জন্য। এখানে কোনো বিবাহিত নারীকে মানসিক ও শারীরিকভাবে হেনস্থা
করে তাহলে এককালীন খোরপোশ হিসাবে ধার্য করতে হয় এবং সেক্ষেত্রে আদালত স্ত্রীকে একতরফা আদেশও দিতে পারে। এই আইন বিবাহিত স্ত্রীকে নিরাপত্তা দেওয়ার আদেশ দিতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় বিবাহিত স্ত্রীকে অর্থনৈতিক পণের জন্য অত্যাচার করা হয় কিংবা তাড়িয়ে দেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে আদালত অনেক কঠিন হতে পারে, নিজের ইচ্ছা মতো থাকার জন্য স্বামীর ওপর আদেশ প্রদান করতে পারে যাতে তার বাসস্থানের খরচ স্বামী গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এছাড়াও আমরা শুধুমাত্র বিবাহিত না, আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদেরকে বিভিন্নভাবে হ্যারাসমেন্ট হতে দেখি, কোনো ওয়ার্ক প্লেসে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট হতে দেখি। তাছাড়া রাস্তাঘাটে চলতে ফিরতেও আমরা বিভিন্নভাবে নারীদেরকে অ্যাসল্ট হতে দেখি। তো সেক্ষেত্রেও কিছু আইনি ব্যবস্থা আছে, যেমন 354 সেকশন ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের, সেখানে বলছে whoever assault or uses criminal force to any woman intending to outrage or knowing it to be like that he will thereby outrage her modesty shall be punished with an imprisonment either description for a term which shall not be less than 1 year but which may extend to 5 years and shall also be liable to fine। এছাড়াও আমরা জানি যে আরো কিছু আইন রয়েছে, যেমন a man committing any offense, physical contact and advance involving unwelcome and explicit sexual overture, a demand or request for sexual favors, showing pornography against the will of a woman, making sexual colored remarks shall be guilty of the offense of sexual harassment. Any man who commits the offense specified in this shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। এছাড়াও 16 বছরের নিচে স্পেশালি দিল্লি গ্যাংরেপের পর এই আইনটা আরো বেশি কঠোর হয়েছে। 16 বছরের নিচে যদি কোনো মেয়ে যদি কোনো সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট বা সেক্সুয়াল রেপের শিকার হয়, সেক্ষেত্রেও আমাদের প্রোটেকশন অফ চাইল্ড সেক্সুয়াল অফেন্সের একটা আইন নতুন করে আনা হয়েছে এবং দেখা যাচ্ছে সেখানে 98.23% মেয়েরা সেই আইনের সহায়তা পেয়েছে। অতএব নারীকে যারা ভোগ্যপণ্য হিসাবে ব্যবহার করতে যায় তাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিরোধ ও প্রতিবাদ হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে আইনও নারীকে যথেষ্ট সহায়তা প্রদান করেছে। সব শেষে রবি ঠাকুরের একটা কথা দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। দুর্বলেরই রক্ষা করো, দুর্জনেরই হানো, নিজেরই দিন নিঃসহায় যেন কভু না জানো, মুক্ত করো ভয়, নিজের পরে করিতে ভরনা রেখো সংশয়। থ্যাংক ইউ। Thank you very much, Advocate Mitra. Now I'm requesting to Ria Madam, if we have any questions, you can ask to the speaker. No, I guess কোনো প্রশ্ন নেই ম্যাডাম, খুব সিম্পলি। হ্যাঁ, কেউ যদি প্রশ্ন করতে চাও একদম একদম তোমরা বলতে পারো। ম্যাম, আমাদের দেশে দেখেছি যে ধরনের খারাপ কাজগুলো হয়, যেগুলো আইপিসি ইন্ডিয়ান প্যানেল কোডের মাধ্যমে ওগুলো কেসগুলো নেওয়া হয়, তো তারপরে একজন যারা হেনস্থা হয় বা যাদের সঙ্গেই খারাপ কাজটা হয় তার জাস্টিস পেতে আমাদের দেশে অন্য দেশের তুলনায় এত টাইম কেন লেগে যায়? বছরের পর বছর চলে যায় তবুও জাস্টিস পায় না, এর কারণটা কি? একটা মামলার ট্রায়াল হতে তো সময় লাগে, সেই ট্রায়ালের জন্য এই টাইমটা লাগে, আর কিছুই না। একটা মামলা এখন সমস্ত মামলাই ওই জন্য যে এই ধরনের মামলা যেগুলো তাড়াতাড়ি বিচার পেতে সুবিধা হয়, তাই জন্য আমাদের অনেক ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট খোলা হয়েছে যেখানে তাড়াতাড়ি করে ট্রায়াল করে এই মামলাগুলো খুব সহজেই শেষ করে তার বিচার দেওয়া যায়। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আর যদি কেউ কোনো রকম প্রশ্ন করতে চাও, স্টুডেন্টদের জন্য বলছি বিশেষ করে, তারা অবশ্যই করো, নিজেকে আনমিউট করো আর জেনে নাও যদি কিছু প্রশ্ন করার থাকে।
আর কোনো প্রশ্ন আশা করি নেই। হ্যাঁ, আর কোনো প্রশ্ন বোধহয় নেই। So I would request you, Archita, to give the formal vote of thanks. Thank you, Ria Madam. It is my privilege to offer the vote of thanks on behalf of the Women's Cell ICC Health Unit and NSS units of Belda College. Finally, we reach at the end of our webinar. So, firstly, I would like to thank to our Honorable Principal Sir, Ms. Dr. Manobendra Mondal, whose inspiration helps us to conduct such webinar, and our IQAC coordinator, Dr. Oshit Ponda sir, for his continuous cooperation. Uh, a special thanks to our chief guest, Mr. Vinay Kumar, Regional Director, RDNSS Kolkata, and our special guest, Dr. Devdulal Banerjee, Program Coordinator, NSSL, Vidyasagar University. I would like to thank our three esteemed speakers, Dr. Biplobindu Talukdar, Ms. Ruxana Irani, and Advocate Shomanti Mitra Guho, who spared their time for the webinar. We are very happy to have you and grateful to you all. Thank you, Dr. Lipika Mondal Madam, our Organizing Secretary of the webinar and Program Officer, NSS Units, Belda College. She is also the Presiding Officer of Internal Complaints Committee of Belda College. Thanks to the entire organizing team, our joint secretary, convener, my co-convener of this webinar for their support and cooperation for successfully organizing the event. And thank you, Mr. Shubir Shaha, our colleague and the faculty member of the Department of Computer Science, who extended his technical support and hosted the webinar. Now the time to say a big thanks to all the faculty members, all participants, and our beloved students for their active participation till the end of this webinar. Thank you everyone once again. Hopefully we will catch you next time in any other webinar, rather seminar. I now declare the webinar closed. Thank you. Good night, everyone.